Et salut tout le monde, c'est Monsieur Juliano, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire une petite découverte sur la chaîne The Precinct. Peut-être, je sais pas, c'est possible. Voilà, un jeu, vous savez, un peu à la MOBA, là, où on voit au par au-dessus, comme ça, comme les anciens GTA, pour les plus anciens d'entre vous qui ont connu. Les premiers GTA, le 1 et le 2, ils étaient, vous savez, les caméras, elles étaient au-dessus. Et ben là, c'est le jeu, il est comme ça, et il est fait à peu près comme il était, voilà, comme c'était fait dans les premiers GTA. Alors, je vous laisse. Alors, pourquoi je serais peut-être mal positionné. Attendez, je vais juste me pousser un peu. Par contre, le problème, c'est que si je me pousse là, à un moment, il y aura plus de place. Il y aura plus de place pour la. Bon, pour l'instant, je suis là. Et voilà, je me pousse en attendant. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in, Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Sympa quand même. Sympa quand même. L'histoire, elle a l'air d'être cool. Alors, je ne sais pas par contre si je serais bien placé. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Je vous le Keep laisse, 'em hein. peeled. Je These reste là. guys are no joke. You got a Oh boss. non. All right, D'accord. I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell,
you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. Ugh. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Alors, normalement, on m'avait... Attends, hop, voilà. Normalement, je sais pas, il y avait écrit que c'était mieux de jouer à la manette. Let's go clean up the streets. Alors, j'ai la manette à côté, hein, je peux y jouer à la manette, mais je vais essayer de... Alors, sprinter, ok, d'accord, très bien. On va juste jouer au clavier, on verra bien. Mais a priori, on a plus... Ah ouais, voilà, c'est... ACPD, Attendez, je kid. vais me déplacer. En fait, je suis... Je vais me mettre comme ça. Time for our Oh, and don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Ok. Alors, ouais, freiner... Ok. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's C'est bon, il est dans la take it voiture, slow and le collègue, steady. là? Don't want to scratch the paint job on your Il est first pas dans la day. voiture, par contre, ça c'est chiant. Swing Allez, by là. the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Go. Where are you going? Bah, go, là. Eh, il est dans la voiture. Eh, il est pas dans la voiture. Bon, bah, tant pis, hein. Allez, là! Je crois pas qu'il est dans la voiture, hein. Oh là, et c'est... C'est stylé, hein, quand même. Hein. Franchement, il est bien. Hein. Le jeu, il est bien fait. Il est pas là, le collègue. Hein. Ah, tube steak. Breakfast of Bah, il va champions. pop d'un coup, là. How'd Il you était pas take avec yours, moi. Hein. kid? La totale. The works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well... Hey! Central to all units. Il est pas là, le collègue. Progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street. Shots fired. Ah, on monte dans la Christ on a voiture. crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Central, this is Unit 84. Il est pas là, hein. Responding code 3. 10-484. Be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Okay, kid. Alors, on bouge! You wanted the real deal? This is it. Le collègue, il est resté bloqué devant le commissariat. Hein. Alors, clic droit pour viser, clic gauche pour tirer tout en visant, recharger, se mettre à couvert. Ok. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up!
One less bad guy. Acknowledged. Je recharge. Ah, c'est mieux que tu... Suspect is down. Dispatch to 84. Message received. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the number one J'ai news chopper testé in tout à l'heure, Havana vite City. fait, hein, j'avais We're commencé la downtown vidéo where police are engaged in a fierce à la manette. shootout Hein. following yet Oh, c'est beaucoup another plus bank dur à la manette. robbery. Hein. It's not clear yet whether this is the notorious August Oh, gang clavier or... souris, c'est beaucoup mieux. Hein. Hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh, on a des fuyards. Oh my goodness. Keep it Oh tuned to mon ACTV, Dieu, folks. reste avec Looks nous. like On we're in dirait for bien a qu'on va police avoir pursuit. droit à Close the gap, une Booch. course-poursuite. Oh, le collègue, il a pop, il est là, c'est parti. Wow. Il est en train de... Il va nous foncer dessus. Il sait pas conduire. Appelez des renforts quand on en a besoin. Ok. V. Ok, est-ce que on peut demander des renforts? On peut demander des renforts. Ok. He's shooting. Oh, je suis en train... Ouais, mais c'est... Suspect is on foot. 10-484. Ok. Bougez plus. Bougez plus. 84 to Central. We got a 10-15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I Qu'est-ce qu'il a repeat, sur lui? stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Ah ouais. Sympa. Escorté. Bougez plus. Alors attendez, il y a un autre truc. Ah non, escorté jusqu'au commissariat. Allez, boum. Rentrez là-dedans, là. Le collègue. Allez, monte. Ah bah dis donc, vous et vos potes là, vous êtes pas spécialement très forts pour braquer des banques. Hein. Ni à la conduite, ni au braquage, rien du tout, hein, vous êtes nuls. Allez, sortez de là, là. Comment on fait pour enlever le... pour enlever notre arme, parce que bon... Avec moi, là. Ah, y a des billets qui tombent, les gars. Ramenez les billets. William Woodward. Lieu d'arrestation Springwood. Agression à main armée. Vol aggravé avec effraction. Droit lu. Non. Signature. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Ok. Il doit me présenter quelqu'un. Ah, c'est la personne des salles de... La salle de scellé. Très bien. Mean Gene. What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me.
I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Oh, le jeu de mots. Alors, mettre fin au quart à votre bureau. Mon bureau. Ah, c'est mon bureau, ça. Ok. Très bien. Nouvelle journée dans la peau d'un policier. Ok. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this mental city. On va mettre des PV aujourd'hui. Check your handbook for the violations to look out for. Ok. Infraction. Alors, écrit ou... écrit ou dessin réalisé secrètement sur les murs et d'autres sphères publiques. Force autorisée, pas de force. Mesure obligatoire. Résoudre, mettre une amende. Arrêter, test d'alcoolémie, contrôle d'identité, escorter, mettre une amende, fouiller, parler. Ok. Quitter le commissariat. Let's see what Averno City has in store for us today. Bah, pas grand chose si aujourd'hui on doit mettre des amendes. Ah, c'est la vie d'un policier. Ouais, il fait que pleuvoir dans ce pays. Il existe 6 types d'infractions relatives au stationnement. Devant une bouche d'incendie, à contresens, trop près d'un passage piéton, sur le trottoir, dans une zone où il est interdit de stationner, expiration du parc-mètre. Ok. Suivre Kelly. Comment je fais pour marcher, moi? Hey! Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Désolé. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. Je veux marcher. Y a pas. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ok, lui, infraction au stationnement. Devant la bouche d'incendie. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Ok, on va suivre les parcs-mètres. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. Okay. There's a lot of people who don't like to pay their dues Là, ça va. these days. Là, ça va. Là, ça va pas. S'il a 0. Is it expired? Give him a ticket. That doesn't look right to me. Try again. Pourquoi? C'est expiré. Pourquoi ça va pas? Infraction potentielle. Bah. Hey, you're getting the hang of this ticketing. J'ai mis quoi au début pour que ça dise que c'est pas bon?
You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets one minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Bien sûr. Ils sont en train de faire là-bas. Will you look at this? Write 'em up. Ah ouais, trop sur le trottoir là, monsieur. Sur le trottoir. You're a natural. Let's carry on. Ouais. Je vous connais. Non, moi je te connais pas. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Quoi? Spray can bandits in action. Chaque crime auquel vous faites face se voit attribuer un niveau de force autorisé. Il ne faut pas dépasser. Les différents niveaux sont pas de force, force de maîtrise, force non mortelle, force mortelle. 10-484. Oh, on s'arrête là, monsieur! Bougez pas! Madame, monsieur. Issue the fine and let's get out of here. Identité reconnue, inconnue, recherchée, résoudre. Pourquoi je peux pas... Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Ok. We should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us. So we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Ok, ok. Even if the initial crime only warrants a fine. Once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Regarde Tiger là! Oh, il y a sa tag There's là! one. You know what to do. Oh! Arrêtez-vous! Got a wild one here. Try to restrain him. Hey, take it easy. C'est pas bon. Central, be advised of property vandalism in our vicinity. Copy that, Kelly. Pense appréhender le... Arrêtez-vous! Mais il veut me taper! Votre matraque est une arme non létale, vous permettant de vous défendre contre des assaillants. Vous pouvez parer les attaques. Alors, clic droit pour parer, clic gauche pour attaquer. Get your baton out, partner. Reel it in. Stop resisting. Ah d'accord. Ah mais là, attends, raison de Don't l'arrestation. forget to make the caller. Ah bah Call an oui. escort unit to take our suspect to the precinct. Un suspect est jusqu'au commissariat avant d'être inscrit sur le registre du bureau d'accueil. Vous pouvez choisir de l'escorter vous-même ou d'appeler une unité d'escorte. Consultez. Ok. Ah, attendez. Bon, je vais voir plus tard. Let's walk back to the station, but keep our Attends, tu veux eyes pas peeled. attendre que les collègues ils arrivent là? Attends, Kelly, Deal attends. with this mope, and then we'll call it a day. Une fois, je les ai épuisés, les suspects. Get after him. Attends, j'arrive. Arrêtez-vous! Hey, you! Oh putain, j'en peux plus. Ah! Comment je fais pour mon... Mage. Ok!
Ah bah c'est un refus d'obtempérer, hein. Might as well escort this brain box ourselves. Ah ok. Ouah, ça va, c'est à côté du commissariat. J'avoue, c'est à côté. Il est où? Ah, il est là-bas. Alors toi, t'es pas le stylo qui écrit mieux du l'encrier, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. Toi, tu te fais arrêter juste à côté du commissariat. Ah mais... Refus d'obtempérer et vandalisme, je signe. Voilà. Mettre fin au car. Ça y est, c'est fini? Le car, il est fini? Oh, je peux pas passer. Bon bah ça y est, le quart de... Ça y est, c'est terminé les gars, hein. Ça y est, moi je suis... Bah écoutez, pour l'instant, il est plutôt cool le jeu. Bon, c'est que la démo, hein. En plus il est en pré-alpha, il est pas encore... Il n'y a pas encore spécialement de date de sortie du jeu, mais bon, le jeu m'a l'air d'être assez cool. Faites un rapport au bureau du chef. Bureau du chef. On va aller voir le chef. Bonjour chef. Je rentre, hein. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael Mackenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. Oh, Oh! rookie, sir, is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Ok! Je vais faire de l'hélicoptère, mais... Est-ce que je peux le... Oh, ouais, mais là, non, c'est trop long. 30 minutes, on va s'arrêter là, les gars. Ça sera pour la deuxième vidéo sur la découverte. En tout cas, pour l'instant, ça va, j'aime bien. C'est qu'une pré-alpha. Attention, il y a peut-être des bugs et tout, mais on verra ça pour la deuxième vidéo. Ça fait un peu long, une demi-heure. Alors, pour l'instant, on a quelques des aspects du jeu. On pourra être en véhicule. On pourra mettre des amendes et tout et tout. Il y a quand même... Faire attention quand on arrête quelqu'un de faire bien enfin voilà, de bien l'arrêter dans les règles. Et là, on va devoir aller en hélicoptère hein, pour trouver un véhicule. En tout cas, ça sera pour la deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu et nous, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette découverte. The Precinct. A plus. Ciao, ciao.